Imagina por un momento que dentro de ti existiera un interruptor capaz de transformar el miedo en claridad, la tensión en energía y el agotamiento en creatividad. Es interruptor existe. No está fuera, no está en las circunstancias, está en el modo en que tu cuerpo, tu mente y tu ánimo conversan entre sí. No venimos a este mundo para sobrevivir al estrés. Venimos para aprender a transformarlo en una fuerza que nos impulsa. La respiración es el puente silencioso que une lo que sentimos con lo que pensamos y hacemos. Muchas personas creen que el estrés comienza en la mente, pero en realidad empieza antes, en la forma en que el cuerpo interpreta el mundo. Cuando percibimos presión, amenaza o incertidumbre, la respiración cambia sin que lo notemos. Se vuelve superficial, rápida, alto en el pecho. Es simple cambio envía un mensaje claro al cerebro de que algo está mal, y entonces el cuerpo activa mecanismos de defensa como la tensión muscular, el aumento del ritmo cardíaco y la liberación de hormonas de alerta. Lo fascinante es que este proceso funciona en ambas direcciones. Si la respiración puede desencadenar estrés, también puede desactivarlo. Cada vez que inhalas profundamente, y exhalas lento y consciente, el cerebro recibe una señal diferente. Es como abrir una ventana en una habitación cargada y dejar entrar aire fresco. Con cada respiración profunda, el sistema nervioso parasimpático entra en acción. Este sistema está diseñado para el descanso, la recuperación y la claridad mental. En solo unos segundos, la mente se calma, el corazón desacelera y los pensamientos dejan de correr. Respirar de manera consciente no es huir del estrés, es tomar el mando de tu fisiología para responder con inteligencia en lugar de reaccionar desde el miedo. Practicar la respiración consciente no requiere experiencia ni un lugar especial. Incluso en medio de una reunión tensa, un conflicto familiar o un atasco en el tráfico, puedes hacer 3 respiraciones lentas, profundas y completas. Inhala por la nariz, siente como el abdomen se expande y exhala por la boca, dejando que los hombros se relajen. Es un gesto pequeño, pero es la diferencia entre un cuerpo que pelea contra el mundo y un cuerpo que coopera con él. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito natural. Empiezas a notar cuando estás reteniendo el aire, cuando tu postura bloquea la respiración, cuando tu mente se acelera más rápido que tu capacidad para procesar lo que sucede. Entonces eliges respirar, y en ese instante recuperas tu poder personal. No hay que esperar a sentir ansiedad para aplicar esta práctica. La respiración consciente es una herramienta diaria para cultivar serenidad y presencia. Si la incorporas cuando las cosas están tranquilas, estará disponible de manera automática. Cuando la tormenta llegue, imagina tomar decisiones importantes desde un cuerpo relajado y una mente despejada en lugar de desde la tensión y la reacción automática. Eso cambia la calidad entera de tu vida. La respiración se convierte en un ancla que te devuelve al presente y te recuerda que no todo lo que sientes es una señal para huir o luchar. A veces, lo único que necesitas para encontrar claridad es y la capacidad de tomarlo de manera consciente. El movimiento es otro aliado poderoso para transformar el estrés. Cuando te estresas, el cuerpo no está intentando perjudicarte, está preparándose para aprovecharte.
Si activan impulsos biológicos antiguos que preparaban a nuestros antepasados para correr o defenderse ante un peligro real. Sin embargo, en la vida moderna, la mayoría de las amenazas no son físicas. Son correos, reuniones, plazos, pensamientos repetitivos y expectativas externas. Frente a esas situaciones, no puedes correr ni pelear, así que toda esa energía se queda atrapada dentro. Es como encender un motor sin mover el vehículo. Esa energía estancada se convierte en tensión, dolores musculares, agotamiento mental y un estado emocional inquieto. Por eso el movimiento tiene un efecto tan liberador. No es solo ejercicio, es permitir que el cuerpo complete un ciclo natural. Cuando te mueves, el sistema nervioso libera esa carga acumulada y vuelve a un estado de equilibrio. Cada paso que das, cada estiramiento que haces, cada cambio de postura le das al cerebro, que estás a salvo y que el cuerpo puede relajarse. Esta conexión entre movimiento y tranquilidad es profunda y está basada en cómo fue diseñado el ser humano para sobrevivir y prosperar. Esto explica por qué caminar puede aclarar ideas mejor que horas sentado pensando, por qué un simple estiramiento puede romper una cadena de pensamientos negativos y por qué levantar la cabeza y abrir el pecho cambia la emoción que sientes. El cuerpo influye en la mente tanto como la mente en el cuerpo. Si te encorvas, si bajas la mirada, si tensas la mandíbula, el cerebro interpreta posturas de defensa y fragilidad. Si te enderezas, si activas tus músculos, si respiras con amplitud, entonces el mensaje cambia. El cuerpo dice estoy preparado, tengo recursos, puedo avanzar. No hace falta una rutina intensa de gimnasio para obtener estos beneficios. A veces basta levantarse de la silla cada hora, dar una caminata corta, mover los hombros, girar el culo con suavidad, estirar los brazos hacia arriba, hacer respiraciones profundas mientras caminas o simplemente cambiar la postura cuando sientes tensión. Estos pequeños gestos tienen un impacto acumulativo sorprendente. Lo importante es que el cuerpo no permanezca congelado durante largas horas, porque un cuerpo inmóvil alimenta una mente rígida. Además del movimiento físico, también importa la actitud con la que te mueves. Si te levantas del sofá con desgano y la mirada hacia abajo, el cuerpo sigue comunicando fatiga al cerebro. Si te levantas con intención, abres la postura, elevas la barbilla y das pasos firmes, empiezas a generar energía en lugar de perderla. Este principio se ha observado tanto en la ciencia del comportamiento como en la neurobiología. La postura influye en la emoción y el movimiento influye en la química cerebral responsable de la motivación y el bienestar. Mover el cuerpo no solo libera estrés, también crea una mentalidad más abierta, flexible y creativa. Las soluciones llegan más rápido, los pensamientos se ordenan y las emociones se estabilizan. Por eso muchas personas dicen que cuando caminan piensan mejor. No es casualidad, es biología aplicada. Respirar con conciencia y moverse con intención forman un círculo virtuoso. Uno prepara al otro. Cuando la respiración se vuelve fluida, el cuerpo se relaja y moverse se siente natural. Cuando el cuerpo se activa, la respiración se profundiza y la mente se despeja. Este ciclo positivo transforma la relación con el estrés. Ya no lo ves como un enemigo inevitable que te invade, sino como una señal que puedes gestionar es tu propio centro de control interno.
Aprendes a escuchar a tu cuerpo en lugar de ignorarlo. Reconoces la tensión antes de que se convierta en ansiedad. Decides pasar antes de reaccionar impulsivamente. Poco a poco, lo que antes te dispor. Daba ahora te encuentra más calmado, más fuerte, más preparado. El estrés dejó de ser un muro. Y se convierte en una puerta. Y tú descubres que esa puerta siempre estuvo ahí, esperando que aprendieras a abrirla con y movimiento, dos herramientas tan simples que a veces olvidamos su poder, y sin embargo tan profundas, que pueden cambiar la forma en que vivimos cada día. La atención es una fuerza poderosa que determina no solo cómo interpretamos el mundo, sino también la calidad de nuestra experiencia diaria. Muchas veces creemos que sentimos estrés por lo que ocurre, cuando en realidad lo sentimos por aquello en lo que decidimos enfocarnos. Si en medio de un desafío nuestra atención se dirige únicamente al peligro, la mente se llena de pensamientos que alimentan tensión y miedo. Si se orienta hacia las posibilidades, nuestra percepción cambia, y con ella el nivel de energía y claridad. La atención actúa como una lupa emocional. Aquello que observamos con más intensidad se amplifica en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando la atención está atrapada en preocupaciones constantes, incluso pequeños problemas se convierten en montañas. Por el contrario, cuando aprendimos a elegir dónde mirar, encontramos recursos internos que llamamos notar, vemos bajo la sombra de la preocupación automática. Pensemos en esto de manera simple. Dos personas pueden vivir la misma situación, y una sentirse paralizada y la otra fortalecida. La diferencia no está en lo que les sucede sino en la dirección de su mirada interna. Si preguntas a alguien que se siente bloqueado que está observando mentalmente, casi siempre describirá obstáculos, riesgos y posibles fallos. Si preguntas a alguien que avanza con seguridad, describirá alternativas, solutions y aprendizaje. La realidad externa puede ser la misma, pero la experiencia interna cambia por completo. Dirigir la atención es un acto de liderazgo personal y requiere práctica. No se trata de ignorar las dificultades ni de repetir frases vacías, sino de entrenar la mente para no ser esclava del miedo. Cuando aparece un pensamiento ansioso, puedes preguntar qué información se puedo controlar ahora, cuál es el siguiente paso más pequeño que puedo dar, qué parte de esta historia estoy creando con mi atención. Al hacer esto, pasas de la reacción automática a la intención consciente. Lo interesante es que el cerebro aprende lo que repetimos. Si diariamente permites que tu atención se vaya a lo negativo, esa ruta neuronal se fortalece y se vuelve tu respuesta habitual. Pero si cada día entrenas tu mirada para encontrar oportunidades, soluciones o al menos una perspectiva más útil, esa capacidad se vuelve cada vez más natural. Es un proceso parecido al músculo, que se desarrolla con el ejercicio constante. La atención también necesita entrenamiento. Un ejercicio sencillo es detener varias veces al día y observar dónde está tu mente. Si encuentras que está atrapada en preocupaciones sin acción, suavemente redirigela. Pregunta qué puedo hacer ahora mismo para avanzar medio paso. No se trata de resolverlo todo, sino de sostener una dirección mental que te mantenga funcional y presente. Poco a poco descubrirás que la atención no solo transforma tu estado emocional,
sino tu capacidad para tomar decisiones sabias en momentos de presión. Una mente enfocada y claridad. Y la claridad es una de las herramientas más valiosas para reducir el estrés y aumentar el bienestar. La historia que nos contamos sobre lo que vivimos puede ser nuestra mayor limitación o nuestra mayor fortaleza. Cada vez que interpretamos una situación, construimos una narrativa interna que moldea nuestra energía, nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Ante el mismo hecho, puedes decir esto es injusto, y no puedo con ello, o puedes decir esto es difícil, pero estoy aprendiendo algo importante sobre mí. La primera historia construye, debilita y cierra posibilidades. La segunda expande, difusa y abre caminos internos. Lo extraordinario es que muchas veces no estamos reaccionando a la realidad, sino a la narrativa inconsciente que hemos creado sobre ella. No reaccionamos al evento, reaccionamos al significado que le damos. Cuando algo nos genera estrés, la mente tiende a construir historias automáticas que a menudo exageran la amenaza. Phrases como nunca podré con esto o todo sal, mal surgen sin darnos cuenta. Esta narrativa no refleja la verdad, sino el miedo. Y el miedo tiene tendencia a contar historias dramáticas. Pero la buena noticia es que podemos intervenir. Podemos detenernos, observar es pensamiento y preguntarnos si esta historia me ayuda o me limita. Si es la única interpretación posible o si existe una visión más amplia y equilibrada. No se trata de mentirnos ni de ser ingenuos, sino de elegir una narrativa que nos permita avanzar y no quedarnos atrapados en la desesperanza. A veces el simple cambio de lenguaje interno puede modificar tu fisiología. Cuando sustituyes debo hacerlo perfecto por voy a darlo mejor que pueda, tu cuerpo deja de estar en modo amenaza y entra en modo colaboración. Este cambio no ocurre de inmediato, requiere conciencia, práctica y paciencia. Sin embargo, cada vez que eliges una historia que te fortalece, estás entrenando tu mente para responder mejor al estrés. Un ejercicio útil consiste en identificar frases internas rígidas como no puedo, todo está en mi contra o esto siempre me pasa a mí y reemplazarlas por expresiones más funcionales como puedo tomar esto paso a paso. Hay algo aquí que puedo aprender, o esta situación no define mi vida, solo es parte de mi camino. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación que tienes con los desafíos. En lugar de sentirte víctima de las circunstancias, empiezas a ver como alguien capaz de influir en su experiencia, incluso si no puede controlar todos los resultados. Esta sensación de agencia personal es un antídoto poderoso contra el estrés. Cuando prestas atención a lo que importa y construyes historias internas que te fortalecen, algo profundo cambia. Te vuelves más presente, más resiliente y más creativo frente a las dificultades. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no eres la misma persona frente a ellos. La vida no se trata de eliminar la presión, sino de aprender a habitarla con sabiduría, claridad y una narrativa que te permita crecer en lugar de hundir. Cualquier persona puede empezar, basta observar, cuestionar y elegir de nuevo. La mente aprende, el corazón se adapta y el cuerpo sigue el camino que les indiques. Así, cada desafío se convierte en una invitación a dirigir tu mirada y a contar la historia que te permita avanzar con fuerza y serenidad. Las emociones son energía en movimiento y lo que hacemos
Con esa energía define la calidad de nuestra vida, cuando el estrés apers, muchas personas creen que deben ignorar sus emociones para mantenerse fuertes. Sin embargo, silenciar lo que sentimos no elimina la tensión, solo la acumula. Las emociones no expresadas buscan otras salidas, y pueden convertirse en cansancio crónico, irritabilidad, desmotivación o incluso síntomas físicos. En lugar de luchar contra ellas, aprender a reconocer las emociones y darles un espacio adecuado es una forma poderosa de transformar el estrés. La emoción es información, es una señal que nos indica algo importante acerca de nuestras necesidades, nuestros límites y nuestros valores. Cuando aprendimos a escucharla sin juzgarla, comenzamos a conocernos en un nivel más profundo. La calma no surge de reprimir lo que sentimos, surge de permitir que la emoción fluya con conciencia y luego la hacia un estado más constructivo. Existen emociones que nutren y emociones que desgastan, pero todas cumplen un propósito. La tristeza nos recuerda lo que valoramos. La ira señala que hay un límite cruzado. El miedo nos invita a prepararnos o a pedir apoyo. En lugar de etiquetar las emociones como buenas o malas, podemos aprender a preguntarnos qué intentan mostrarnos. Cuando una emoción aparece, puedes detenerte un momento y decir esto es lo que siento, no es lo que soy. De esa forma, evitas quedar atrapado en el y al mismo tiempo le das espacio para existir. Luego pregúntate qué necesita esta emoción para transformar. Tal vez necesite descanso, movimiento, un límite claro o una conversación honesta. Cuando permites esa transición, la emoción pierde su carga de tensión y se convierte en guía en lugar de peso. Así como es importante gestionar las emociones difíciles, también lo es cultivar emociones que regeneran energía. Gratitud, esperanza, compasión, alegría tranquila y entusiasmo construyen resiliencia interna. Estas emociones tienen un efecto biológico real. Refusan el sistema inmunológico, mejoran la claridad mental y regulan la química del cuerpo. La gratitud, por ejemplo, cambia la forma en que el cerebro filtra la información y la enseña a encontrar lo valioso incluso en los momentos de presión. No se trata de negar los desafíos sino de recordar que la vida no se reduce a ellos. Cada mañana puedes practicar la gratitud eligiendo 3 cosas por las que te sientes afortunado. Pueden ser pequeñas como el sabor del primer café, la risa de alguien querido o la oportunidad de empezar un nuevo día. Este ejercicio entrena al mente para no quedar atrapada únicamente en lo urgente o lo negativo. La compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, también es fundamental. Ser amable contigo mismo no significa justificar la falta de quien, sino reconocer que estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes en ese momento. La autocrítica constante no te hace más fuerte, te desgasta. Hablar con respeto te ayuda a mantener claridad y motivación incluso cuando las cosas no salen como esperas. Esa misma amabilidad puedes proyectarla hacia los demás. La empatía crea conexiones y las conexiones alivian el peso del estrés. Todos luchan con algo y a veces una mirada comprensiva basta para suavizar el mundo a tu alrededor. Cultivar emociones positivas no es ingenuidad, es inteligencia emocional aplicada para fortalecer la mente y el corazón frente a los desafíos de la vida.
El entorno emocional también depende de las relaciones que elegimos nutrir. Los seres humanos no estamos diseñados para enfrentar la vida en soledad. Necesitamos conexión, apoyo y sentido de pertenencia. Cuando una persona vive estrés prolongado, una red de relaciones sanas se convierte en un factor decisivo para su bienestar. Una conversación honesta, un abrazo sincero, alguien que escucha sin juzgar o simplemente la presencia de una persona que nos hace sentir vistos puede disminuir la tensión interna de forma sorprendente. Sentirse acompañado no elimina los desafíos, pero cambia la forma de vivirlos. Nos recuerda que no tenemos que cargar con todos solos y nos da la fuerza emocional para seguir adelante. Elegir las relaciones adecuadas también significa poner límites a aquellas que agotan nuestra energía. No se trata de excluir a las personas, sino de proteger nuestro equilibrio interior. Hay relaciones que inspiran, motivan y fortalecen y hay otras que drenan, critican y apagan la luz interna. Reconocer esa diferencia es un acto de madurez emocional. Rodear de personas que tienen una energía constructiva no implica que sean perfectas, sino que la relación se basa en respeto, apoyo mutuo y crecimiento. Una amistad verdadera no solo está en los momentos buenos, sino también en los difíciles, y no desde la exigencia, sino desde la compañía. Cuando compartes tus preocupaciones con alguien que escucha con apertura, el peso se aligerará, y aparecen soluciones que quizá no habrías visto solo. Construir relaciones saludables requiere presencia real. Vivimos en un mundo donde podemos estar conectados digitalmente sin estar conectados emocionalmente. Pasar tiempo con alguien no es lo mismo que estar con esa persona con atención plena. Apartar el móvil, mirar a los ojos, escuchar con interés, cutes y hablar desde la autenticidad crea vínculos que fortalecen. La calidad de las relaciones es más importante que la cantidad. A veces una sola conversación profunda puede tener más impacto que cientos de mensajes superficiales. La conexión humana es medicina natural para el estrés. Nuestro cuerpo segrega hormonas de calma, y bienestar cuando nos sentimos aceptados y acompañados. No es coincidencia que una risa compartida o una charla significativa pueden cambiar el ánimo en cuestión de minutos. Apoyar y ser apoyado también despierta un sentido de propósito. Cuando ayudas a alguien desde el corazón, tu energía se expande. Descubres que el valor de la vida no está solo en resolver tus propios desafíos, sino en contribuir al bienestar de quienes te rodean. Esa sensación de aporte, aunque sea un gesto pequeño, activa una parte profunda de nuestra humanidad. Y cuando eres tú quien necesita apoyo y te permites recibirlo, reconoces que la vulnerabilidad no es debilidad, es un puente hacia relaciones más auténticas. Esto también reduce el estrés porque te libera de la carga de tener que demostrar fortaleza todo el tiempo. Ser humano es sentir y compartir lo que sentimos desde la verdad. La combinación de emociones cultivadas y relaciones sanas crea un estado interno más amplio y flexible. Ya no te enfrentas al estrés como un enemigo, sino como un aspecto más de la vida que sabes navegar con ayuda interna y externa. Tu corazón desea la resiliencia, tu mente claridad y tu cuerpo responde con más equilibrio. Aprender a gestionar emociones y valorar las conexiones humanas transforma la experiencia del estrés.
Digas de desgastar, luchando contra lo inevitable, y comienzas a caminar acompañado, nutrido por sentimientos que te sostienen y rodeado por personas que te recuerdan que nunca estás solo en este camino.